Na mshwari kabisa mpenzi mtazamaji, shukrani za dhati kwa kujiunga nasi kwenye kipindi cha Matukio Mtambuko, ambapo chini ya dakika 30 hivi nitakuwa na kujuza kile ambacho kinajiri katika maeneo tofauti ya nchi. Mimi ni mtangazaji wako Paul Chirobi. Hatima ya gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru sasa itajadiliwa na kamati maalum ya wanakamati 11. Maseneta 45 ndio waliunga mkono kamati maalum kuundwa kujadili kubanduliwa kwa Waiguru. Maseneta Abshiro Halake, Michael Mbito, Paul Githiomi, Beth Mugo, Anwar Loitiptip ni miongoni mwa walio katika kamati hiyo. Wengine ni Philip Mbaye, Cleophas Malala, Bitis Kwamboka, Stewart Mazayo, Judith Pareno na Moses Kajwang. Kamati hiyo sasa itajadili kubanduliwa kwake kabla ya kuwasilisha ripoti yake kwa maseneta wote. Mr. Speaker, point of order, Mr. Speaker. It is very point of order, Mr. Speaker. Saying we want justice to be seen to be done. And that is why I am inviting honorable members. Let us go the plenary route, because that's what the people are asking. Yes. And it's not because that there's anything wrong with the committee, but the fact that the people of Kirinyaga want plenary. That the people of Kirinyaga are saying is that Senator, and they sent me, they called me, and they have been persuading me as their senator and a person elected to represent them. They have been telling us, Senator, can you please persuade the Senate to let us, especially as MCAs, come in front of them, because we would want to listen to what Moswaka would say. We would want to listen to what Mutura would say. We would want to listen to what James Olengo would say. They would want to listen to what Pogisio would say. These people will not be in the committee. So they will not have the mandate even to talk about the process that the people of Kirinyaga have used. Mr. Speaker, point of order, Mr. Speaker. It is very point of order, Mr. Speaker. In legal parlance, we call it forum shopping. On that ground alone, I cannot support the insistence. I cannot support the insistence, Mr. Speaker, that you must go the Kirinyaga way, because we will confirm two things. One, the members of this Senate, without exception, are subject to corruption. Number two, the members of this Senate are subject to influence. That head is not for Salome. That head is for somebody. Waiguru's head is being asked for not by the county assembly. I can tell you, and I have the evidence. The people who are looking for Waiguru's head is not the point county of order, assembly. Mr. Speaker. I therefore direct that the committee commences their work immediately and report back. The nays 14, the ayes 45. So that means order. That excitement can be done outside the chamber. Order, members. I therefore direct that the committee commences their work immediately and report back within 10 days. Na maswali kadha wa kadha yangali yanaibuka iwapo gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru atakuepa msumeno au la. Sijui maoni yako ni gani? Nambari yetu ya rafa ni 22047. Zidi kutuma rafa na bila shaka hapa studioni nitakuwa naendelea kusoma zile rafa ambazo zitakuwa zinaingia. Kwingineko ni kwamba serikali imeongeza muda wa migahawa kuhudumu hadi saa 1:30 kutoka saa 10 alasiri. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe hata hivyo alisema maeneo mengine ya burudani yatasalia kufungwa, kama anavyotuarifu David Mudhoka. Wamiliki na wafanyakazi wa mikahawa nchini wana kila sababu ya kutabasamu baada ya serikali kuwaongezea muda wa kuhudumu. Hoteli sasa zitafunga kabla ya saa 1:30 jioni. Awali serikali iliwataka wafanyakazi wa mikahawa kufunga biashara zao kabla ya saa 10 alasiri, hatua ambayo ilipelekea wenye mikahawa kulalamikia kiasi kidogo cha mapato. Sasa wafanyakazi hawa wamefurahishwa na hatua ya serikali ya kuongeza muda wa kuendesha operesheni zao. To us ni advantage, juu at least customer wenye walikuwa wanakuja hiyo time bado wanakuja, juu walikuwa wanakuja before
wanaogopa kafyu wakuji. So this time juu kafyu imeextendiwa, at least wanakam, ni advantage kwetu. Sasa tunatarajia wengine karibu 50 juu hiyo kafyu imeextendiwa, ambapo tunatarajia mengi, at least tukiongeza chakula maybe. Hata hivyo watalazimika kufuata masharti yaliyowekwa na serikali hapo awali. Public health officials in their respective areas are required to ensure that these guidelines are complied with. They are further required to conduct regular inspection of the facilities, and any operator found not to follow the guidelines will have their licenses and certificates to operate withdrawn permanently. Huku mikahawa ikipokelea taarifa hizi kwa mikono miwili, waziri wa afya nchini Mutahi Kagwe amesisitiza kwamba maeneo mengine ya burudani kama vile vilabu yatasalia kufungwa. NAC has directed that the hours of business for restaurants, I repeat, for restaurants. Haya yanajiri huku jumla ya visa vya maambukizi ya ugonjwa wa corona vikifikia 3860, wakati mtu mmoja akiaga dunia kutokana na virusi vya corona. Huku serikali ikilenga kurejesha shughuli hadi hali yake ya kawaida, sasa hoteli zinatarajiwa kunufaika. Sasa wasimamizi wa hoteli hizi wakitakiwa kufunga kuanzia saa 1:30 ikilinganishwa na saa 10 za hapo awali. David Mudhoka, TV47, Nairobi. Naam, asante sana mwanahabari wetu David Mudhoka kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba serikali ingali kutoa ripoti kuhusu kilichosababisha mgawanyiko wa wanafunzi katika shule ya msingi ya Kakamega na kusababisha vifo vya wanafunzi 14. Wazazi walitarajia waziri wa elimu Profesa George Magoha angezungumzia swala hilo alipotembelea shule hiyo Jumapili iliyopita. Mulindi Keri anatuarifu kutoka Kakamega. Tarehe 3 mwezi wa pili, shule ya msingi ya Kakamega ilipigwa na janga la mkanyagano uliosababisha maafa ya wanafunzi 14 wa darasa la 4 na 5. Wazazi wao wamerejea hapa hii leo. Wengine wadogo walikuwa wamemzoea sana dada yao, alikuwa ni kama mama kwao. So maisha imekuwa ni ngumu, unapata hata mwingine akilala usiku saa zingine anashtuka anaita ule marehemu kwa usingizi. So maisha hajakuwa rahisi, saa zingine mchana hata wakicheza wakifika mahali mtoto anakaa na boeka anza kufikiria dada yake. Mimi nikiona uniform ya Kakamega Primary na feel uzuni, naona ni kama naona mtoto wangu. Fact hata bila hiyo kuna advert Citizen in case anything to do with education, wanaleta hiyo picha ya Kakamega Primary, then naona sura ya mtoto wangu tu inaniumiza. Miezi 4 baadaye, wazazi wa wanafunzi walioaga dunia wamerejea hapa wakiwa na kumbukumbu za wanao. Huyo mtoto alikuwa ni kama everything to me. She was like everything to me. So life on my side haijakuwa kawaida. Namfikiria mtoto. Watoto wetu hawa walikuwa watoto ambao walikuwa innocent. Kama mlikuwa na hatia na sisi mngetua sisi wenyewe kushinda kuua watoto wetu. As for me, mlishanimaliza, mliua roho yangu, mkaua rafiki yangu, mkanimaliza kibiashara. Niko na uchungu. Mr. Magoha kuja hapa na kusema tusahau yaliyopita. What does that mean? Wewe utalea mtoto peleka shuleni arudi kama amekufa, utuambie tusahau yaliyopita. Mr. Magoha, kuwa na utu, kuwa kama binadamu. Hisi uchungu wenye mwenzako anasikia wakati amepoteza. Kinachowaghadhabisha hata zaidi ni ziara ya waziri wa elimu Profesa George Magoha siku ya Jumapili bila ya wao kufahamishwa. Matumaini yao ilikuwa wangeweka bayana ripoti ya chanzo cha mkanyagano uliosababisha wanao kuaga dunia. But still now tumengoja mpaka saa hizi hakuna chochote kimetolewa. But mimi nashangaa waziri mzima Profesa anakuja Kakamega Primary ambapo mwanahabari akamuuliza, je, ile ripoti ambayo ulipromise kwa hii shule utapeana baada ya siku 15 imefikia wapi? Akasema hakuna ripoti iliyopewa, itatolewa. Atio kama Kenya ingelikuwa inafuatilia historia, Kenya ingekuwa imefika mahali penye imefika hapa sasa hivi. Fat you Magoha, wewe ni mwanaume ambao umekoma. Nilifikiria wewe ni mtu mwenye umekoma ambao umezeeka, uko na watoto wajukuu, utafeel vile sisi tunafeel. I'm sorry to tell you this, Mr. Magoha, and I'm sorry, see me well. Niko mchanga sana, hata mzee wangu alikufa miaka za kitambo.
Mtoto mwenye amekuwa amebaki ni kila kitu changu, ameniondoka bila hata kujua. Kazi iliniishia. Sisi tulileta watoto wetu kwa shule wakiwa wazima. Tunataka mioyo ya watoto wetu ikiwa hai, ama twende tufufu. Bila shaka mtazamaji, hiyo ni kilio ya wale wazazi ambao labda wanafunzi wao walihusika katika mkanyagano ambao ulisababisha vifo vya wanafunzi katika kaunti ya Kakamega. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba kuanzia mwezi ujao usajili wa kesi zote hapa jijini utafanyika kwa njia ya kielektroniki. Wenako mawakili wanaendelea kutetea idara ya mahakama wakimshutumu Rais Uhuru Kenyatta kuhujumu utendakazi wa mahakama. Elilogova na taarifa kamili. Baada ya shughuli za mahakama kuanza kurejelea, idara hiyo sasa imeanza kuweka mikakati ambayo itasaidia kuimarisha huduma za mahakama kutokana na mrundiko wa kesi na kupunguza idadi ya watu wanaohudhuria vikao vya kesi. Idara hiyo sasa ikisema kesi zote hapa jijini Nairobi zitasajiliwa kupitia njia ya kielektroniki kuanzia tarehe 1 ya mwezi ujao. Msajili wa mahakama Ann Amadi anasema hii ni njia mojawapo ya kuimarisha huduma za mahakama. Shughuli hiyo inatarajiwa kuzinduliwa na Jaji Mkuu David Maraga. Haya yanajiri huku mawakili wakiendelea kuitetea idara ya mahakama dhidi ya mzozo uliopo kati yake na rais. Kiongozi wa chama cha NAK Kenya Martha Karua na mwenyekiti wa chama cha mawakili nchini LSK Nelson Havi wamemshutumu rais kuhujumu utendakazi wa mahakama. To resolve the issues, but where the matter has gone as far as court orders, unless if there is an order of stay, then orders must be obeyed by all. The Attorney General had a chance to defend the government in court. If the court did not agree with him and he was aggrieved, he's at liberty to appeal and to ask for stay. As soon as that was done and came in the administration of President Uhuru Kenyatta, several attempts were made to interfere with the independence of the judiciary. The first attempt, you remember, was the refusal to appoint judges who had been recommended for. Eli Logova, TV47, Nairobi. Naam, asante sana mwanahabari wetu Eli Logova. Kumbuka mtazamaji, hiki ni kipindi cha Matukio Mtambuko, kipindi ambacho kinakufahamisha kile ambacho kinajiri katika maeneo tofauti ya nchi. Kwingineko ni kwamba Kenya ikiadhimisha siku ya mtoto wa Kiafrika, ni bayana kuwa watoto ni kati ya makundi yaliyoathirika pakubwa na janga la COVID-19. Shule kufungwa, tishio la maambukizi ya corona, mimba za mapema ni baadhi tu ya changamoto wazazi wanaendelea kukumbwa wanazokabiliana na wakati huu mgumu wa janga la corona. Na kama anavyoeleza Zainab Mohamed, ni wakati mwafaka kwa serikali kuweka mikakati maalum ili kuhakikisha hakutakuwepo na madhara ya kudumu kwa watoto hata baada ya janga hili kuisha. Ni saa 6:30 mchana. Tunawasili katika nyumba ya Miriam, sio jina lake la ukweli. Miriam anatulaki kwa furaha, ila furaha hii ni ya muda tu, kwani mama huyu ni mwingi wa machungu. Miezi mitatu tu tangu shule kufungwa nchini, mwanawe aliye katika kidato cha 4 ameshatungwa mimba. Ni hali ambayo imemsikitisha mno mama huyu mwenye watoto 5, huku akisema kuwa hali hii isingetokea iwapo mwanawe angekuwa shuleni. Ile ya kuambiwa tu abruptly no more school, sasa hiyo ndio ilichangia watoto wengi, sio wangu peke yake. Hata nikitembea huku nje huwa naangalia watoto, nasema kia Mungu si aturehemu. Kwa upande wake Mary, ambaye sio jina lake la kamili, anatusimulia jinsi kupata ujauzito umebadilisha maisha yake hadi kiwango cha kutaka kujitoa uhai. Nilikuwa naona tu ni kama mimi ni laana tu kwa familia yangu. Juu sister yangu hajasoma, mimi pia ndo namaliza form 4 na mimba. Nikitembea tu watu wananipoint. Niko na tu mimi ni laana kwa familia yetu. Sengine nakanga tu chini nasema hadi singezaliwa. Mary na ndugu zake 4 hawana uwezo wa kupata masomo ya kidijitali, licha ya wawili kati yao kuwa watahiniwa wa mtihani wa kitaifa. Siku nilionanga tu kwa news babu yule anafundishanga. Sasa nilikuwa natamani kitu hadi ningekuwa na simu ya internet. Nione hadi venye anafundisha. Kwa sababu sisi hadi hakuna hadi pesa. Hakuna pale hata simu hadi mtu hawezi nunua. Simu mamangu tu ndo anakuanga naye.
na yake pia ingiangi internet. Isitoshe, Miriam anatueleza jinsi watoto wake wamesalia kwenye hatari ya maambukizi ya virusi vya korona kwa kukosa vifaa muhimu vya kujikinga. Despite we as a country facing this COVID-19 pandemic 3 to 4 months down the road now, we have not had a specific child protection guideline or different measures which have been put in place to safeguard children from the impact of COVID-19, but also to safeguard them with the understanding that children are vulnerable. Veronica Mwangi, naibu mkurugenzi katika tume ya kutetea haki za kibinadamu nchini, anasema kuwa kutokuwa na mikakati kabambe ya kuwakinga watoto wakati huu wa janga la korona unaoweka katika hatari chungu nzima. Kulingana na Veronica, vituo vya polisi vimeendelea kushuhudia ongezeko la visa vya dhulma za kimapenzi dhidi ya watoto, huku wazazi wengi wakikosa uwezo wa kununua vifaa muhimu katika kinga dhidi ya corona. The National Council of Administration of Justice, in their directives given on matters access to justice, there was little or no mention on access to justice for children in Kenya. So again, something that then also comes in to bring the challenge of really also denying the children the opportunity to follow up on access to justice despite COVID-19. And again, lack of that particular coordination at the council, which has really brought about a broken chain on access to justice for children, it has also affected the referral pathways. That is, if a case is reported at the community level, there is no clarity as to how this case is going to be taken up. And noting also the fact that the cases which were given prioritization, including children, most of them also, there has been use of virtual processes which children have not been supported formally to engage in, because children really can be scared about technology. When you appear before a computer and you are told this is how you are going to speak to the judge or speak to the magistrate or speak to someone else, it then again, it can easily impact on the access to justice for that particular child. Leo ikiwa siku maalum ya kumsherehekea mtoto wa Kiafrika, wazazi wengi wamejipata kwenye majonzi kutokana na changamoto chungu nzima zinazowakumba watoto wakati huu wa janga la COVID-19. Kazi sasa ni kwa serikali ili kuweka mikakati maalum ya kuwakinga malaika hawa. Zainab Mohamed, TV47. Naam, asante sana mwanahabari wetu Zainab Mohamed kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba utoaji leseni kwa wavuvi katika ziwa Naivasha umepigwa marufuku na serikali ya kaunti ya Nakuru baada ya visa vya uvuvi haramu kuongezeka. So you'd be used in anybody importing, selling, anything to do with gears, both nets and hooks, shall be licensed by the office of the director. Hata kama una import kutoka China, lakini nataka kuzileta Naivasha, lazima ujulikane kwa ofisi. Safi kabisa, ndivyo hali ya mambo ilivyo katika kaunti ya Nakuru. Kumbuka mtazamaji, unaendelea kufuatilia taarifa hizi moja kwa moja kutoka hapa katika jiji la Nairobi. Kwingineko ni kwamba wafanyabiashara na wakazi wa mji wa Migori na vitongoji vyake wameanza kulalamikia uhaba wa baadhi ya bidhaa waliokuwa wakitegemea nchi jirani ya Tanzania. Hii inawadia miezi mitatu sasa baada ya mpaka wa Kenya na Tanzania kufungwa. Bidhaa kama mchele, matunda na hata mboga zina uhaba, huku bei ikipanda maradufu. Soko la Migori ikiwa na wafanyabiashara takriban 3,000, ikiwa na 20% walikuwa wafanyabiashara kutoka Tanzania. Dhirika sana. Au biashara nyingi watu tunafanya kutoka Tanzania kuchukua kama matunda, lakini ukienda huko mpaka umefungwa kwa ajili ya hii corona. Sasa tumeumia. Tunaomba serikali yetu iangalie jinsi inaangalia mambo na corona, wafungue mpaka tuweze kupata mzigo.
Kama mimi siwezi kutoka hapa niingie Tanzania, nikiingia nashikwa. Nikishashikwa napelekwa kwa hoteli, mimi ndio nagaramikia. Tangia mpaka ifungwe tulikuwa tumetegemea tunachukua matunda Tanzania, watermelon, nyanya. Sasa hivi imefungwa, hatuna namna, mtatusaidiaje? Pesa ni kidogo. Sasa hivi hata ukiuza shilingi 500, haitoshi ununue chakula kwa nyumba, haitoshi ulipe rent. Muone vile mnaweza kutuangalia, mlisema kwamba wamama wa biashara ndogo ndogo kama sisi mtatuangalia, hatuchaona chochote. Bila shaka mtazamaji, ndivyo hali ilivyo mpakani mwa Kenya na Tanzania. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba naibu wa spika katika kaunti ya Bungoma wa Musai Simiyu amejiuzulu. Simiyu amejiuzulu siku moja tu kabla mswada wa kumbandua kujadiliwa bungeni, kama jinsi Mike Kagongo anavyotuarifu. Wamusai anasema hili limetokana na shinikizo na propaganda zinazoenezwa kuhusu utendakazi wake. Nimehudumu kama naibu wa spika kwa kipindi cha takriban miaka 3 sasa. Imefikia pala ambapo wakati umewadia, kwa sababu wao ndio waliponipa nafasi hii kuhudumu kama naibu wa spika, niwarudishie wadhifa huo wakaweze kutafuta mtu mwingine ahudumu katika nafasi hiyo. Maamuzi haya yamesababishwa na porojo, propaganda za hapa na pale, watu wenye hila na njama za kiushetani kutaka kuniharibia jina. Wadhifa huo hauwezi linganishwa katu na heshima na maadili na demokrasia ambayo nimejenga. Mjadala wa kumpandua ulitarajiwa kujadiliwa hapo kesho. Huku hayo yakijiri, mswada wa kuwatimua waziri wa afya Dr. Anthony Walela na mwenzake wa usimamizi wa Richard Sabwami umesikizwa alasiri ya leo. Mwakilishi wa wadi ya West Bukusu Sospita Nyongesa anasema mawaziri hawa wanashutumiwa kwa matumizi mabaya ya ofisi. Wizara nyingi, pesa ambayo ilitengwa kuajiri watu na kupromote staff ambao walikuwa pale, hiyo pesa imerudishwa, haikufanya kazi. Na haya yakitokana na shinikizo kutoka kwa wabunge wa bunge hili la kaunti ya Bungoma. Sasa lilosalia ni iwapo wabunge hawa watafanikiwa kuwaondoa mawaziri waliotajwa. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiripotia TV47, mimi ni Mike Kagongo. Naam, asante sana mwanahabari wetu Mike Kagongo kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba zaidi ya watu 130,000 wanaoishi na ulemavu katika kaunti ya Bungoma wanahofia kuambukizwa virusi vya korona iwapo hawatapewa mafunzo ya kutosha. Walio na upungufu wa rangi kwenye ngozi wamelalamikia pakubwa dhuluma wanazopitia katika jamii. Mwanahabari wetu Wanji Sostin na maelezo kamili. Ni zaidi ya 130,000 ya watu walio na ulemavu katika kaunti ya Bungoma, 300 wakiwa na ugonjwa wa ngozi, na kulingana na mwenyekiti wao Titus Ndala amesikitikia kwamba huenda idadi kubwa ikaathirika na virusi vya korona. Sisi kati ya watu wanaoishi na ulemavu ni karibu 1131. Na tusipopata elimu ya kutosha, huu ugonjwa tunaweza kuupata. Kwanza kabisa nashukuru County Government of Bungoma kwa support ambaye ametoa ili komiti hii iende chini ya maisha watu. Wanaoishi na ugonjwa wa ngozi wamekariri kuwa siku zote wamekuwa wakidhulumiwa katika jamii, wakiomba kutambuliwa kama binadamu wengine. Watu karibu 300 ambao wanaishi na ulemavu wa ngozi, person with albinism, Bungoma County. Na kuna wengi wanazaliwa, na wanapozaliwa wakati huu changamoto ni kwamba kuna wengine wengi wanaanza kupigwa ati kwamba hii ngozi imetoka wapi. But waje nikwambie ndugu yangu, dada yangu ambao unanisikiza katika kwa huu mtandao, ya kwamba ujitayarishe katika hii miaka zote tunaenda kuwa na watu ambao ni albinism. Kuna watu wanaenda kuzaa albinism na mtu asikuja akashangaa mtoto albinism akizaliwa aanza kushangaa ni nini ati asija alienda kusubiri kwa nani kwa mzungu ndio akafuata afana. Hata hivyo wamedokeza kwamba wamekuwa wakitelekizwa katika ugavi wa misaada kwa waathiriwa wa korona, haswa eneo la Mlima Elgon, wakirai serikali ya kitaifa na ile ya kaunti kuzingatia watu wanaoishi na ulemavu katika jamii. Kuna mgao mingi wanagawa percentage fulani ya watu wanaoishi na ulemavu, na wakati mwingine haifikii watu wanaoishi mashinani
kama sehemu zetu za mlima Elgon. Watu wamesahaulika hata watambulike. Nataka niambie serikali yetu mambo ya basari. Mambo ya walemavu wenyewe wasimamie mambo ya basari na ijulikane ya kwamba katika kijiji kuna walemavu wangapi. Walemavu ni wachache tu. Wanje Sostin, TV47, Bungoma. Bila shaka mtazamaji, taarifa hiyo kutoka kaunti ya Bungoma naye Wanji Sostin kwa sasa inatukunjia jamvi la kipindi cha Matukio Mtambuko. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi. Takapotimu mwendo wa saa 5 kamili nitakuwa na kufahamisha mengi zaidi. Usiende mbali, endelea kutazama vipindi vya TV47 na kumbuka hapa tunakupa taarifa za kuaminika kutoka kaunti zote 47. Shukrani za dhati kwa muda wako. Tupatane mida za saa 5. Asante sana.